Semperfi. 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 Buonasera. Eccoci ragazzi, buonasera. Siete in 1000 nel pre-show con Hype Train di livello 8 a un'ora da un evento che tutt'al più sarà distinto. Che meraviglia farci questa chiacchierata nel 2023. Sapete perché? Perché il 2023 penso che stia diventando irrevocabilmente uno dei migliori anni dell'industria. E sto parlando del vero significato di i migliori anni dell'industria, ok? Cioè, ne parlavamo già da prima che arrivasse il Capodanno, ok? Già da novembre, già dal 2022 si parlava di come il 2023 sarebbe stato completamente lo specchio dell'anno in corso, perché è stata un'analisi piuttosto corretta e lungimirante di tantissimi di noi che avevamo vissuto un anno completamente piatto. Comunque, cioè 2021, per carità del cielo, ci sono state release importanti che tutti noi ben conosciamo, ma il 2022 è sofferto, è stato molto sofferto. Il 2023, che poi è quello che ai tempi Microsoft aveva preannunciato non con poca attenzione, il 2023, poi per carità ci sono stati motivi diversi per i quali il 2023 è davvero ciò che sta diventando, non tanto purtroppo l'arrivo della vera ninth gen, quella è purtroppo una sequenza di circense scelte dell'industria che non ha mai smesso di far sorridere, purtroppo con amarezza, più o meno chiunque abbia passione nel mercato, perché ci troviamo veramente dinanzi a una situazione abbastanza drammatica. E dico che è drammatica non per i videogiochi, per i videogiochi siamo messi più che bene per quanto concerne la passione, l'hobby, la economia del mercato e di come si sta sviluppando Game Pass, cloud gaming, acquisizioni, le cose si muovono, il denaro gira, la creatività rischia, cioè la creatività sta riuscendo a venire un po' alimentata anche a livelli che preoccupano la stagnazione. Non ho una vera e propria analisi di mercato da fare oggi, perché la Gamescom non è così importante, non è davvero il momento e non siamo nei TGA 2023 in cui si farà l'inferno di effigie live e non solo live. Quello che volevo dirvi in realtà, oltre a fly down con le aspettative ragazzi, perché la Gamescom, io ci sono stato 3 volte fisicamente, non so se mi seguivate all'epoca in cui postavo un sacco su Twitter prima di conoscerlo meglio, e la Gamescom è un evento che ha sempre avuto una bellissima componente stampa in cui le prove e gli indie developer erano felicissimi di farci provare i loro progetti, e io vi ricordo per sempre e vi ricorderò sempre Eitr. Io non so quanti di voi si ricordano Eitr, e io aspettavo questo videogioco con tutto il cuore, quindi proprio addio. È finita. Ve lo ricordate, lo so che ve lo ricordate, appassionati del mio cuore. Nessuno purtroppo ha più visto quel progetto, ed è un gran peccato. Chissà cosa è andato storto, perché la struttura era buona, ovviamente
plagiatoria a livelli abbastanza aggressivi, ma era comunque buona. Era una sorta di Souls-like o light, a seconda di quello che sarebbe diventato, isometrico. Niente male, niente male. Non ho visto il trailer di lancio di Armored Core 6. Non vedo l'ora che esca, perché vogliamo fare quella diretta notturna a mo' di copertina svegli. Io mi ricorderò per sempre quando nel 2001 io fui sveglio fino alla release di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty a mezzanotte, pur di poter sapere che il gioco era uscito. Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia. Ma appunto, cosa sta succedendo in questo 2023? C'è stata questa roboante e anche un po' imbarazzante, sinceramente imbarazzante, polemica da parte principalmente di sviluppatori, ok, su Baldur's Gate 3, sul fatto che la situazione vuole che sia un progetto talmente ben costruito, di talmente tanta densità di contenuti, talmente tanto antitetico alla situazione attuale del mercato, perché io vi ricordo, io vorrei che voi faceste un passo indietro di tanti, più anni di quanti mai vorreste calcolare nella vostra mente essere stati già vissuti. Uscivano, all'epoca che sto per ricordarvi, uscivano articoli di giornale, di outlet incredibilmente aggressivi e sonori e in caps lock sul fatto che Elder Scrolls 4 Oblivion aveva messo una skin a pagamento. Come è possibile che nel gaming si debba pagare denaro per una cavalcatura opzionale a livello di estetica? Oggi Baldur's Gate 3 fa la notizia opposta. Cosa? Un videogioco con tutto quel contenuto venduto a full price senza microtransazioni. Va tutto a rotole! Io non riuscirò a fare una faccia abbastanza cartunesca per farvi capire l'ironia della situazione che stiamo vivendo oggi, ragazzi. Esattamente come nel 2023 sono uscite, nel 2022 sono uscite notizie, queste le giustifico già un po' di più, ma non perdono certi comportamenti recidivi, notizie sul ragazzi, quel videogioco uscirà nella data annunciata. E prendi la mano e dai una sberla a tutta l'industria. Ok? Cioè, siamo in questo stato. Siamo in uno stato sia di puro oro, lato videogiochi principalmente, anche se potrebbe andare meglio, sia clowneria totale. Perché esattamente come faccio sempre tesoro della comunicazione limpida che ha avuto Spencer all'epoca del lancio di Series X, quando disse che la generazione ottava sarebbe rimasta prioritaria fino al 2023 e non lo disse minimamente con peli sulla lingua, a differenza purtroppo in quel caso di Sony che fece una rocambolesca montagna russa prima di trovare la sua quadra, che sta venendo trovata ma in un mercato che ormai è un po' lo specchio di se stesso. Allo stesso tempo non smetterò mai di fiondare nell'oscurità che merita il trattamento che ha ricevuto Halo e la pubblicità che stanno facendo di Hellblade 2, che è appunto, come citavo prima il termine, cartunesca e non va bene. Sta veramente diventando un circo. Un po' come, volendo fare, diciamo, par condicio, è diventato, ma questa è una cosa che ha creato notizia, ha creato le classiche polemiche fra ragazzini con problemi di identità, e non parlo quella di genere, parlo di quella in cui ci si identifica nell'azienda, nell'acquisto, ok? No, non funziona così. Cioè, non sei l'acquisto che hai fatto, non sei l'investimento che hai dovuto avere per acquisire una console, o non sei la promessa che hai fatto a te stesso che quel gioco sarebbe stato bello, ok? C'è stata la polemica, adesso ora vi ringrazio ragazzi, appena finisce un po' di argomenti vi ringrazio perché siete stati incredibili, avete fatto 100 sub di sub goal
all'interno del pre-show praticamente. Grazie. Allora, c'è stata la classica console war di queste personcine sul fatto che nei requisiti minimi di Ratchet Clank Rift Apart ci fosse un hard disk e non un SSD. Ok, a me quella cosa che abbia creato panico e discussione, da una parte non stupisce affatto, ovviamente, dall'altra mi mette in ricordo di quello che si era già discusso all'epoca, cioè nell'istante in cui feci anche io l'anteprima di Rift Apart, quando ci fu la discussione sui portali, vi ricordate? Appena chiunque abbia giocato Rift Apart ha guardato quei portali e ha detto: ma questo è un rampino, non è proprio quello che si prospettava essere il lancio nella next gen di quel tipo di tecnologia, no? E infatti CVD quello è diventato, e quello permette di far giocare il titolo anche su un hard disk, per quanto ragionevolmente, come dice Digital Foundry, e tendenzialmente come tanti ignorano, gira di merda. Quindi il requisito minimo... Ah, bravo Seba, mi hai anticipato di qualche secondo. No, ti ho anticipato di qualche secondo. Esatto, gira in maniera pessima su HDD. Esattamente. Questo perché tendenzialmente le persone non ha interesse alla verità, non ha interesse alla discussione, non ha interesse alla crescita, ha interesse a fare il più patetico, tristissimo, cazzolunghismo di un'azienda a cui dà il culo per creare la propria, diciamo, identità online, legando il suo ego a un brand. E quindi Baldur's Gate 3 è arrivato e ha completamente annichilito ogni possibile metrica di quello che è il giudizio di un AAA rilasciato. I developer di molte aziende, purtroppo quelle sbagliate, spesso hanno fatto la corsa ai ripari, tanto quanto Guerrilla e Ubisoft hanno fatto quelle plateali figure di merda sul famigerato Twitter, non a caso, andando a criticare il world design e il quest design, che per carità, però non si fa così, di Elden Ring, quando loro stavano producendo qualcosa che veniva spappolato a livello di numeriche a causa di XYZ ragioni, dimostrando comunque il fatto che quella forma di bulimia e bulimica, diciamo user interface, non aiuta l'esperienza videoludica, per quanto la guida, la quality of life sia importante. C'è sempre questa tiritera di gente che non si rende conto della posizione che ricopre e che conduce a dare un'immagine perversa di qualcosa che dovrebbe essere scontato. Ne ho già parlato in un altro talk show. Quando lo sviluppatore di Blizzard Activision ti viene a dire in effetti i AAA non possono mica essere così buoni, ragazzi, cioè quelli avevano i soldi e un sacco di tempo. Ma non sei il team Cherry, sei Blizzard. Stai zitto, non dirlo. Adesso non pendete dalle mie labbra sulle dichiarazioni, però c'è stato questo movimento, no? Di loro hanno avuto, e quindi non prendiamo come esempi questo tipo di prodotti, perché l'industria non può permetterseli, e fin qua non fa una piega, e nessuno sano di mente l'avrebbe messo in dubbio, nessuno l'avrebbe fatto. Quindi succede che adesso c'è la corsa alla caccia alle streghe sull'altro argomento, ossia come si permettono questi sviluppatori di dire che questo standard non dovrebbe essere rispettato. Il fatto è che hanno ragione entrambe le direzioni, ok? Entrambe. Perché è ovvio che Baldur's Gate 3 è una mosca bianca per diverse ragioni, ossia, al di là di talento, passione, tempo e denaro, anche il fatto che c'è stata una situazione storica che ha permesso a questo evento di succedere. In altre situazioni non sarebbe stato possibile, sarebbe stato plausibile, sarebbe stato probabilmente molto meno impattante nella densità di contenuti, di qualità, di varietà e di struttura. Ma questo non significa che questo tipo di ragionamento non possa essere reso uno standard. Ma non il ragionamento della qualità tecnica, ma della serietà di sviluppo.
testine detta tutta l'industria. Ma è la stessa, l'ho fatto più volte, è molto infantile, è molto riduttivo, è molto sminuente, è molto sciocco fare questo paragone. Cioè è ovvio che da economista, da qualcuno che può studiare mercato, azionisti e quello che fa veramente girare il marchingegno, ciò che sto per dire è superficiale, ma è una forma di allegoria, diciamo, che secondo me può funzionare per quanto giocosa. Ed è un paragone che ho fatto tante volte negli anni. È come essere il content creator. Cioè, nel momento nel quale ti metti a fare un'effigie X o un progetto Y e lo porti a termine e sei sostenuto, in questo caso dai backer, dagli early access, eccetera, 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 cioè dal back degli early access, eccetera, se sei supportato, in questo caso dal pubblico, cioè tu puoi fare lo spirito dell'esperto, ci metti un anno a fare una serie e poi ti fa 20.000 visualizzazioni che sono $10 storti lordi a video, no? Se ti va bene, se non viene demonetizzato perché ci metti la musica che ti piace. Oppure ti metti a fare tutte le chicche dello spirito dell'esperto in 2 TikTok al giorno, ti metti 2 sponsor e fai 100 volte tanto in 1/10 del tempo, no? È questo che loro dicono, ma con alle spalle qualcosa di un pochino più volgarotto, ossia il fatto che per loro c'è dietro l'ecosistema del game as a service incredibilmente ampolloso nei confronti di come viene venduto rispetto a quello che invece è. Non tutti sono Monster Hunter World, che ha un sistema perfetto e rispettoso, pulito, ordinato, non corrotto da microtransazioni che cambiano il bilanciamento di gioco. E quindi sembra di sentire il re nudo che parla quando Blizzard dice, quando l'azienda X dice, d'accordo? Però vi vedevo discutere, non ho letto i commenti, vedevo soltanto la cacciara, che è piacevole comunque, in questo caso a seconda dei momenti. Purtroppo poi voi non smettete mai di commentare, ma nel 4.0 gli eventi saranno senza chat a schermo, cioè io vi leggerò, ma nel video non ci sarà. Questo perché negli anni, appunto, il 4.0 è anche moderazione della community dopo 10 anni in cui non l'ho mai fatto. Visto che negli anni ho visto come le chat degli eventi diventano abbastanza ineleganti, ok? E che non posso quindi né far soffrire troppo la moderatrice, né poter essere specchio di un gruppo di tante migliaia di persone che esistono solo durante gli eventi perché rispettano magari la mia opinione, si interessano a me come questo tipo di divulgazione, però non sanno quel tipo di educazione che ho cercato di creare negli anni, e quindi fanno molto molto il console war, molto. Io vi continuerò a leggere, ci continuerò a essere, però a schermo non ci sarà. Ok? Detto questo, Baldur's Gate 3, ho scritto oggi nella chat di Telegram che ha fatto qualcosa di profondamente inaspettato. Un ragazzo ha detto: spero che non si tratti del fatto che è riuscito a essere un competitor di Zelda, perché sarebbe cringe, e lui intendeva dire che sarebbe cringe il fatto di dare sempre così tanta importanza a un award, tra l'altro spesso anche abbastanza politico, all'interno di un ecosistema che dei premi ha un uso persino commerciale troppo grande. L'ho parafrasato dandogli un po' più di tridimensionalità, però appunto non è quello che intendevo. E mi fa piacere tirar fuori un'opinione e uno spunto di discussione interessante sull'argomento. Baldur's Gate 3, quello che ha fatto è stato invece creare questa distruzione, creare questo caos e creare questo precedente da classic RPG. Complicato, denso, parametrico, lento. L'intera idea di gaming industry dalla 7ª generazione in poi, per un certo profilo di sviluppo e di mercato, è stato scopato. Quindi in soldoni avrà un impatto sull'industria come lo aveva all'epoca Dark Souls? Assolutamente no. È il contrario, non avrà nessun impatto sull'industria. Zero.
O meglio, 0 no. Ma non la stessa cosa di Dark Souls, perché Baldur's Gate ha dimostrato qualcosa. Dark Souls ha coperto una lacuna che poteva essere riempita in qualunque modo dopo di lui. Cioè in qualunque clone, in qualunque eco. Da Lords of the Fallen a tutti gli altri. Baldur's Gate no. Baldur's Gate è come Breath of the Wild. Non ha fatto nessun effetto Breath of the Wild. Praticamente. Ha avuto effetto su Elden Ring e su Immortals, che vabbè, era un'opera carina. Non puoi non paragonare Immortals a Breath of the Wild. L'ispirazione è lampante, non è un paragone. È palese che l'ispirazione sia quella. Non è esattamente non c'entrano proprio niente. Non è vero. Il cazzo, è come dire, basta paragonare Saints Row a GTA. Invece no, lo paragono è come Saints Row a GTA. È normale, ma ben venga. Anzi, peccato che di Immortals ce n'è solo uno. Dire che Immortals non esiste in funzione del fatto che sia esistito Breath of the Wild è non sapere di che si parla. Poi è ovvio che prende una direzione diversa, ha una meccanica di esplorazione, di contenuti diversa, ma c'è una correlazione, ragazzi, smettetela. È come Lords of the Fallen, basta paragonarlo a Dark Souls. No, si fa. Che Baldur's Gate 3 possa arrivare a cambiare le cose nei confronti dei classic RPG lo spero tanto, ma guardate, volete sapere cosa penso io? Penso che la cosa più bella che farà Baldur's Gate 3 sarà dare, ma io ho un sacco di aria in testa, penso che la cosa più bella che farà Baldur's Gate 3 sia dare una buona stella a Dragon Age 4. No, ma non parlo del genere, non parlo che Dragon Age 4 debba diventare un classic RPG. Fico, per favore. È una speranza abbastanza vana. Mi riferisco all'accettazione e alla coccola che riceverà dal pubblico. Soul River dipende, ci sarà un sondaggio per il retro gaming format e vedremo chi vince. Non vediamo Elden Ring oggi, no. No, ragazzi. Quanti anni sono che seguiamo gli eventi su Twitch? Dal 2017? Ragazzi, no, basta. Cioè, dai. Forza. Imparate a ordinare le aspettative. Io non mi aspetto nessuna bomba oggi. 0 bombe, ma proprio 0 assoluto. Non partite aspettandovi bombe. No. Allora, mi piacerebbe molto rivedere Judas. Su DS2 non voglio neanche grattarmi la voglia di vederlo. Non voglio davvero sperare così tanto, ragazzi. Hai letto l'altra polemica sulla pagina iniziale di Starfield? Io sto lavorando a microtraslochi, costruzione di laboratori, sto facendo 50 cose al giorno, macchina da aggiustare, inizio 4.0. Che cosa è successo? Il menu hanno liccato, vabbè, un classico, e la gente si lamenta che sia scarno. Non è vero. Non è vero. Gente che rompe gli embarghi. No, non è vero. Main menu Starfield controversy. E tutto è partito. Oh, ragazzi, io leggevo i commenti. Allora, adesso vi faccio vedere l'articolo. Così almeno, cioè, vi dimostro che anche quando faccio punture sono una persona di cui ci si può fidare, ok? Scusate, con tutto l'affetto. Window capture. What is the Starfield start screen controversy? Former Blizzard, guarda un po', designer Mark Kern sparked the controversy with an August 20 post on Twitter. Cosa cazzo ho detto io all'inizio di questa diretta? Twitter. Ma perché fai frecciate a Twitter? Chissà perché. Ah, sì, X, vabbè, sì, croce, sì, ragazzi.
lasciamo perdere. Croce. È un menù minimalista. È minimalista. Never vai. Lo trovo orrendo, ma è minimalista. E a me piace il minimalismo. Non mi piace il menù, ma magari è ben animato. Ma scusate. Cioè, è il solito menù Bethesda. Esatto, esattamente! Esattamente! A me non piace perché... Cioè, a me un menù che piace tantissimo è, per esempio, Mass Effect. Ma è pulito, è minimal, è un po' grezzo. Ma saranno anche cazzi loro. Cioè, nel senso, il menù è un biglietto da visita importante fino a un certo punto. Anche perché è uno static screen. Cioè, perché? Ma secondo voi tutto questo odio verso Starfield, questa totale sequenza di cagate atomiche su Starfield, dopo una presentazione che per quanto sia fin troppo bella per essere vera a volte, vedremo, è stata l'esempio migliore di come presentare un videogioco dai tempi di Kojima e Rockstar. È per l'esclusività. Ma mi sembra una cazzata, perché il PC, nel senso, cioè, non ha senso, non capisco. Mi sembra un po' troppo. Secondo me è sempre la solita roba delle polemiche su internet. Un gruppo di bambini ciucciosi, sfigati, che si chiudono nello stesso odore e fanno casino su qualcosa che non capiscono. È il classico, cioè internet, web 3.0. Sì, esatto, menu scarno uguale titolo rasciato è... Amo questa industria. Amo molto meno internet. Molto meno. Non c'è una possibilità del DLC di Elden Ring. Toglietevelo dalla testa. Fidatevi del mio giudizio. Lavoro in questo settore da tempo. Ho sviluppato un certo sesto senso. Spero che faccia l'effetto opposto di parlare di quel titolo con la S. Sto disperatamente cercando di memare l'effetto opposto. Sì, la Metal Gear Collection solo 720p è... Semper Fi. Cioè, Konami ha messo un disclaimer che potrebbe essere outdated del contenuto. No, perché, per carità, ci sono le riviste porno. Però poi fa il gioco outdated da 720p. Gli schiaffi, porca puttana. Ah, hanno confermato che è 1080, perché io ho letto oggi la notizia che qualche previewer aveva lamentato. Mi sono spaventato a morte. La moderatrice, per farvi capire quanto sono teso a volte, lavorando, la moderatrice mi ha scritto, è andata via la luce. E io ho detto, merda! Aspetta, ho il PSU. Ok, tutto bene. Semper Fi. Quando parlava ovviamente di casa sua e che non poteva moderare per un po'. Invece io ho pensato, merda, che è successo? Dov'è la corrente? Sono in live. Sì, sono stanco, ragazzi, sono veramente, veramente stanco. Comunque sta andando in background un trailer di Homeworld 3 e Homeworld io lo porterò e voi capirete perché è uno dei più importanti videogiochi della storia. Ciao Jeff! Hello, Germany, and hello, everyone watching live around the world. I am Jeff Keighley, and welcome to the world's biggest in-person video game event, Gamescom 2023. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Okay. Zur, for a very special performance. Maestro.
Semper Fi. Io non l'avrei fatto ridere così tanto in un dogfight a 3 assi, ma vabbè. Vabbè, questo grazioso, ma Starfield is ever so close, and Inan, thank you so much for that spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. It's true, in just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you. poverino. Much, guys. No, Really di nuovo. disappointed. They're disappointed. Di nuovo. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad to me to see something like that happen tonight. We're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So without further ado, I want to move right on with the show because we've got a lot to show you. And the good news, Gamescom, is we have someone very special here who can be here to talk about Starfield. Please join me in welcoming to Opening Night Live and Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive producer of Bethesda Game Studios. That's right, Todd Howard, everybody.
Todd, thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true this is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, and you were right. You said how great the crowd is here, and and just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games. And I figured, it is our first new franchise in over 25 years. So if I was going to come, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and we're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up for people, why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on an adventure. Yes, let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured out. I see a lot of things on the internet. I don't know. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers, like NASA meets Indiana Jones searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here, yes. But really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID, building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third installment in a franchise that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. No, avevano detto che era finita. Ma hanno mentito, hanno cambiato idea. Little nightmares.
3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. La pelle d'oca. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. Bellissimo. It looks incredible. Corley, I see we saw 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have 2 characters, but now you have 2 players as well. So you will be able to play both in single player or online co-op if you want, and face your childhood fears with a friend. Oh. Now, I saw a lot of cool new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these 2 characters? Yeah, so our 2 new characters are Lo and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. We don't have to wait too long. 2024. Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right, well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Ovviamente lo seguiamo Next, questo. it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet that happened Anche il back podcast. in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Vabbè, è già molto meglio di quanto pensassi e sperassi, eh. Chinese novel Journey to the West. Here is a brand new look at the gameplay of this incredible action RPG. Boia, cioè, ok. Va bene. C'è un problema, però va bene. Ammazza. Vabbè. Semper Fi. Ragazzi, tanta roba.
almeno sulla carta e sull'estetica e sulla grafica e su apparenti meccaniche, è tantissima roba. Però che manchi ancora la data. Cos'è, Quake questo? No, ovviamente no, sto giocando. Va bene. Ok. Ok. Alla fine è un horde game, cioè ha senso. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house, the director behind the legendary film. That's right. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time. Andiamo su Twitch. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom. Too much. Oh, yeah. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks, Gamescom. How you guys doing? YouTube va in loop e Twitch è fuori sync. What a great Grazie, crowd. Briz. It's insane. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like, that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something, I don't know. Me ne approfitto per ringraziare il Raid, Briz. Benvenuti e grazie di cuore. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? Well, I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was and how crazy it was and the worlds that it
introduced me to. And so I thought, you know, this is a chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast in it. I know Anthony Hopkins. Yeah, Hopkins plays this robot, amazing robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sofia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass through the entire film. So it's fun. And what I love about, you'll see it in just seconds, but there's even more than just the films. And part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, you know, narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place like right after the events of the two movies, and it really is I've been talking with those guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super excited about it. You'll be able to like pick your rebel and then go on missions, and it's like one and two players in a co-op, and it's crazy. But we're just starting to talk about a bunch of other crazy ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie, because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. Va bene. Do you know the story of the Princess Issa? In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. That she was to usher in a new age of peace and compassion. I was given memories of a world I will never see. Loyalty to a king I cannot serve. And love for a child I could not save. What do you think they want? Everything. I found her. A scar giver. I am a child of war. I was taught that love is weakness. There is a difference between justice and revenge. There is a price to pay for your defiance. Shh. One moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Are you ready? You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we're more than the shackles that bind us. A king is a man, and a man can fail. But a myth is indestructible. The time has come for all that you love. Protect each other and show them no mercy. Who among you is willing to die for what you believe?
Allora, al di là del fatto che mi ha ricordato moltissimo Riddick, per chi non conosce l'IP, questo è uno dei più brutti trailer che abbia mai visto. That looks insane. I cannot wait to play that game. All right, well, now we're going to move on to something that is very long awaited because sometimes good things do come to those who wait. It's been a number of years since we last heard an update on Crimson Desert, the new open world action adventure from Pearl Abyss in South Korea. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. Here at Gamescom. Enjoy. World premiere! Il bitrate! È impressionante. Ma Yoshi! Sì, ma è troppo? Nel senso, Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high-security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open, so you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade. Va bene. Il fatto è che
Crimson Desert aveva una quantità di cose talmente strabordante, con una definizione grafica così esageratamente ninth gen, che sembra surreale. Nel senso, essendo un MMO, come si interfaccia? Cioè, era quasi soffocante, è tantissimo, ma non abbiamo un pregresso per poter dare fiducia a una cosa del genere. È come Black Desert, cioè, ok, quel combat system in un MMO? Non li vedi nei single player praticamente, combat system con quel tipo di cioè, il crollo della torre di legno che... Ok. Ah, è single player? Ah, è un single player narrativo. Ah, ok. Ritiro tutta la discussione. Ok. Avevo completamente frainteso. Probabilmente per colpa di Black Desert. Ok. Prima era multi. Ah, ok. Mi sono perso lo sviluppo, mea culpa. Molto bene. Ah, ok, sì, si spiega. Allora, ok. Perfetto. Aggiustatemi. كنا في المتجر وليدة. قضيت الكثير من طفولتي في هذه الشوارع. Ok, inizialmente pensato come prequel dell'MMO Black Desert, appunto, il gioco si è evoluto in qualcosa di completamente diverso, diventando infine single player. Perfetto. Ero rimasto... ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. Bello il doppiaggio arabo. لما حدث لهم. وها ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. لننهي هذا الأمر. Scusate se è a giorno, che spero che vada a sync. There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive and authentic experience featuring full Arabic voice acting, as you saw in that trailer. You can be transported to 9th century Baghdad when the game launches on October 5th. Big month in October for game releases. Now I would like to introduce you to our co-host tonight for ONL. Please welcome Jasmine. Hello, Jasmine. Comunque per ora pieno di date, pieno di informazioni. And hello everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year, and I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry, you never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, Intanto, mentre facciamo sto spottino, provo a vedere se YouTube
Aspettate, se YouTube ci dona e ci offre la chance di rivedere Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommend this section. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Well, now Ehi là, we're guarda chi joined c'è. by the one and only Harada-san, the creator of Tekken, and Michael, the producer of Tekken. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかり Loro sono forti, sono gli unici che metteranno una data. 全く新しいモードの情報を持ってきました。 So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay, but today we have an all-new mode to show you today. Tekken Ball 2! 鉄拳はもちろん今回も、三島サーガを描いた、鉄拳のキャラクターの壮大なストーリーモードはあるんですけども、それ以外にですね、もう特に欧米では、失われてしまったアーケード体験の、ストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some AI kind of infused learning aspects to it. And it's really exciting, and we hope that you'll enjoy it. Yeah. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Going somewhere? Yes! 決めたから稽古つけたらどうすん 失敗바지겠어. Es hora de entrar. Observa. Padre 주지. Heihachi Mishima is dead. أريد معرفة الحقيقة. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Yoshimitsu Kendo. Cosa? Scusa? 俺は全てを手に入れる。Eat this. What's done is done. 귀찮아. Forgive me. ¡Bajaste la guardia! Tekken! Get ready for the next battle. Sì, ma c'è uno scontro di design tra i Mi e... non lo so. Ovviamente. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today
You guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real gameplay from the campaign. Dave Shelby, welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies, yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year, we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline? What can we expect from the campaign? Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story, and Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Yeah. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war, but not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level. But first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go in, hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Wow. Now, open combat missions are really important to our campaign story, and they're gonna work seamlessly with those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we wanna show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, Poi check it parliamo. out. Here you go, Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Alpha team clear. Heading to surface. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Stay tight. Roger, no movement.
Hooks up. Good hook. Let's get up top. All teams, Alpha's in. How copy? Solid. Relay went clear. Moving to Mark DZ. Stand by. Nods on. Biostrobes on. Hold. Drop him. DZ clear. 3-1, kilo lead. Alpha to Bravo 1, marking with IR, confirm visual. Visual, Bravo inbound. All teams, Bravo's on deck, pushing up. Alpha to Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger. Moving interior. All clear. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light 'em up. Hatchway, on me, move. Pop the hatch. Let's go. Stay close. Bravo, Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room, waiting on you. Copy. At the gate, stand by. All teams, let's roll front down. Bravo, we'll deploy. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. All teams, Bravo's got the keys. Alpha, you have 1 mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Kick off the riot. Roger. Opening blocks 1 through 4.
Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. Clear. Alpha moving to sub-level. Let's get our guy. Ready, breach? Breacher up. You can stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on to. Pensavo fosse una sponsor di un'altra, non di Nightingale. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Regardless of which portal variety you favor, realm cards will be necessary. Fly. Let my words steer your steps. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call primeval gods? I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. No. Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get
Primeval God, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. But you've always been there to protect me. I just wanted to say thank you. Allora. Hey everyone at Gamescom, Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough. Ok. Però, perdonami signora, io ho un botto da dire su Modern Warfare 3. Un botto da dire. Jack. We're out of time. Trying to be the best, but you can't come close to the power in my fists. Everyone that can fight already is. And we're still losing. I'm an all-time great. I'm a rise up to protect my own name. I'm an all-time great. Living legacy, everything self-made. The last immortal. Can't stop me. I'm an all-time great. I'm a rise up to protect my own name. I'm an all-time. I'm an all-time great. Stitch him up. I'm an all-time great. Living legacy, everything self-made. All-time. Continuo ad avere sempre più da dire. Which is out today, and next up we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Zhenyu Li, the producer of Zenless Zone Zero. Zhenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about. Mi permetto di dare un po' meno di importanza a Hoyoverse, a meno che vi interessi, nel senso che è difficile trovare momenti talk. OK， 很荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区0》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。I'm incredibly honored to be here tonight, and I've brought one of our newest products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年时间了。我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom.
effettivamente il mio interesse comunque. This past April, Honkai Star Rail made its global debut, and the game has captivated players with its interstellar grand journey. And today we're excited to share a special look at its beloved characters and provide an update on its PlayStation 5 release. The Lawflu's reconstruction efforts are... Però sì, questa conferenza ha un problema enorme, poi ne parliamo. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high. And the Realm Keeping Commission has completed repairs in Exalting Sanctum. Harmony has returned to the Cianjo. I don't remember Exalting Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please. Plan B. General, do something! Excuse me, coming through. Jinyuen's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to help Jinyuen get these slackers in order. You have nowhere to run. We got still more Hoyoverse for you. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. No time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a Dark Crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Upon you with pity, my lost child. For you have been deceived. They brand me evil, a tyrant, and yet I offer you something they will not. A choice. After all the time mankind have had to shape their own destiny. See what they have made of it. War, greed, hatred, suffering, chaos.
into the shadows. Might be the shadows look back. Questo è super interessante, ma vedremo. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Timidi urletti. Figurati. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, Ok. publishers, and of course the fans. Scoppio ritardato. Allora, sono quasi indeciso se commentare adesso molte delle cose che ho visto. C'è già un semplice, immediato giudizio su quello che stanno presentando come struttura, tipo di trailer e contenuti. Sui singoli giochi c'è tanto di cui discutere. Modern Warfare 3 in particolare mi ha molto colpito agli antipodi, da un lato e dall'altro. Però potremmo anche fare un debrief finale per non interrompere il ritmo della conferenza. Lords of the Fallen è un po' anche rappresentativo di questa Gamescom, cioè c'è un tremendo timore e mancanza di coraggio di mostrare alcuna forma di effettivo gameplay stasera. E non è solo una questione di gameplay, c'è proprio una strana aura che si era rimossa da tempo dalle conferenze, che è tornata volgarissima a divorare tutti i passi in avanti che si erano fatti nella comunicazione dei videogiochi. Però esatto, il gameplay di Lords of the Fallen è stato presentato perché io ero stato invitato a giocarlo, ma ero mid tutto e trasloco, quindi era assolutamente impossibile. Però è stato discusso. Quello che questa conferenza sta completamente distruggendo è il modo di presentare i videogiochi. Sono una sequenza di ottimi titoli, tutti spesso interessanti, che possono portare a un'ottima prosecuzione della generazione. Quindi in realtà i videogiochi ci sono, e sono anche buoni, e sono anche tanti, e sono anche eterogenei. È tutto bellissimo sotto questo punto di vista, o comunque quasi tutto, ma sono presentati con una con una mancanza di consapevolezza del linguaggio videoludico che non vedevo da tanti anni, ma da tanti anni così, Cioè, sembra di vedere una sequenza di diapositive
CGI o comunque senza alcun tipo di reale consapevolezza del videogioco come medium da quando è iniziato tutto. È assurdo, è veramente... Cioè, sembra di star 6-7 anni fa. Infatti, cioè, passi indietro, li stanno presentando malissimo. Boh. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling. No, è vero, minchia, 6-7 anni fa era il 2016. È vero. Merda. Vabbè. Rise, my warriors! Give your lives for Clip-Off! It's the Ironheart. This could Completamente non voluto. right? That's so cool. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. Vabbè, lui lo conosciamo. Sapete benissimo che gioco è. È l'unico che... There's a grave walker. Hello? Hello? Hi. Quantic Dream? Surface World. Esatto. Good. Everything's fine. Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. You're right there, on the verge of something special. Of being first into great unknowns. The emotion, the gate is open to you along with me. The question forgot to mention, we're about to set it off. We're about to set it off. About to set it off. Joining me now are Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us about? Oh my God, look at these people. You guys are insane. Yeah! We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters.
at the core of this experience is unraveling the mystery of Fort Solace, and you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with you the world, Fort Solace today. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what indie studios are capable of in this day and age. It's a real thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside 2 of the best in the game world nonetheless. So I just had me. watch these guys and learn. And you guys did full-on, performance capture. We see a little tease of your character there, Juliet. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. One of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. The hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Juliet, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. As I said, it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solace. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure, or await further information. Recording submitted. Is there no sign of security? No. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to leave and let Central handle it. All right, next, it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and adaptation. Of struggle. Questo può essere incredibile, ragazzi. Non sottovalutatelo questo. Each step matters. For every obstacle, there's A parte che c'era bolletaria. for every task, a tool. Death Stranding! No, beh, la meccanica è quella. Ragazzi, questo può essere un giocone incredibile. È un travel game, fondamentalmente. È bellissima questa cosa. Figo. Figo, figo, figo. Mad Runner.
All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Ma non potete... Age, non puoi... Mordekaiser, non puoi donare 100 iscrizioni in un momento di abbassamento della discussione in cui non sto offrendo un servizio di valore. Ma cazzo, grazie. Poi ne parliamo, grazie. È tanto. E siete in tanti. Speriamo che appunto, magari non come questo momento di Moria, quello che vi offro in quello che sta arrivando su tutori, ma non solo, valga la pena di questo supporto, perché permette anche al 4.0 di andare avanti sugli altri canali. Grazie a tutti voi. The release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077 Phantom Liberty on September 26th. Okay. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game. Bene. As you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. È importante. Let's go. My favorite merc. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. And thinking of buying some iron. The logical choice. Damn. Green view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight? Not a bad idea. Se stavolta le implementate va benissimo. I'm ready. Get this show on the road. Bello! Diamante! Job done. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spare you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. Fuck incoming! Fire till she drops! Got a net runner cinch here! Need backup right now! All nearby units. We got a situation in Watson. Roger dispatch. On our way. Stiamo fondamentalmente vedendo quella che sarebbe dovuta essere la release date comunque. Ok? Let me put it this way. No gun, no fun. Mac,
V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. It's so close, and here to talk Ha un fascino pazzesco comunque. is Yulia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. You're like, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. So for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Wow. And, sorry to interrupt. Yeah, One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. 2.0 update. Ripeto, ribadisco, Thank you so much. ribadisco, At Gamescom. current gen All right, tonight we've also got an update on e the 2023. fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Cioè è la 1.0 questa. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Tuttavia, Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their voices to our co-op campaign. All must serve. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa? Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done through the Gamescom Goes Green initiative, as well as by partnering with us at Playing for the Planet. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games,
many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency, because your voice counts. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively... Sapete cosa? Io, al di là dell'ovvio rispetto per queste proposte, me ne approfitto per parlarvi un po' così da non fare un debrief troppo lungo, perché mi piacerebbe dopo l'evento fare una partita, devo essere professionale, devo mostrare il 4.0 sotto più punti di vista, e i doppi eventi, le live con più appuntamenti ne fanno parte come diciamo strategia. Quindi faremo una partita Enter the Gungeon, una sola, ma la facciamo bella carica. Quindi me ne approfitto per parlarvi un momento di ciao Phil! Ciao Phil, complimenti. To put tools in the hands of developers. Ok, bravo. Continuate a dare strumenti, ma mi raccomando seguiteli un po'. Per quanto concerne Modern Warfare 3, non so se ho il tempo di parlarne, ma io per quanto concerne Call of Duty, io ero un Medal of Honor kid, ok? Ero molto più appassionato di Medal of Honor rispetto a Call of Duty, non mi piaceva Call of Duty fino a che non è uscito il quarto capitolo che ha completamente stravolto l'intero mercato degli sparatutto ed è uno dei videogiochi più importanti della storia, se non anche uno dei più bei videogiochi della storia. Call of Duty Modern Warfare è incredibile, completamente fuori da ogni possibilità di essere discusso. Also about the last epoch. Absolutely. So Jeff, thanks so much for having me. First off, before Last Epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in Last Epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 skills in the game so far, and we're adding more every single patch. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple in-game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. Ooh. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect play style. And the Rune Master is going to be joining us September 7th, and will be available to play here all week at Gamescom. Amazing. Well, this is such a great story of this game. I encourage you to check it out. And right now, we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's whoa, you. Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, We're rebuilt. now. Yes, that's fantastic. Now, I know anyone actually watching the show on Twitch, if you watch more than 30 minutes of ONL tonight, there's a special Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap.
Check it out. Thanks, Ben. Ready to get out there? Next big thing and I'm on the move. Best watch your step when I'm coming through. We have a lot to talk about. Already it's a classic, classic. If I drop any day, it's a classic. Any wave that I'm on, it's a classic. Hey, you heard that? Classic. Abbiamo un problema di ritmo comunque. Armored Core. Activating cerebral coral control device. Augmented human C4621 has awakened. Call sign Raven. Priority subject for termination. High on the list. You ready to climb the wall? A call response from the generator. Why hide behind another's call sign? Watch out. Let's see how far they can fly. Wow. On borrowed wings. Wow. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or be forgiven. I ran. I begged. I stole. But I survived. Yeah, I'm a silent assassin. Bigger than you imagine. Better call in your faction. Ready for the curtain call, last camera action. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. War Haven. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to ONL,
Ed Boon. Mortal Kombat! Scusate. Seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers, while our realms are at peace. There are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian War, conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is grateful for his service. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. We gather once again to honor my late husband's legacy, to continue the tournament that he founded with Lord Liu Kang. Empress Sindel. Let us meet your champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me? Or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Who's your queen? Ragazzi, dobbiamo... Mi sento un bimbo. È incredibile. Looks insane. All right, time for a tonal shift.
Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout alternative history. Here is a first look at the gameplay. Io ho voglia di chiacchierare di cose, accidenti. Let's go back to the beginning. There. The world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people waiting to be led somewhere extraordinary by you. Will you be wise? Will you inspire? Or will you conquer? However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Guardate quanto erano presi. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. It started small. Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Even as fear mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. It changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Ma è una season, ok? È molto importante ciò che diranno adesso, è molto importante, molto. Diablo franchise at Blizzard, Rod Ferguson. Welcome to Gamescom. Hi, everyone. Gemma, this is so exciting to have you here.
Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms. And Sì, esatto, season. video games appunto. are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character. And yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. I can't wait for people to hear you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime. So initially she comes across as a little bit cold and jaded. But in a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we can expect from this new Diablo season in October. Well, Jeff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours played so far. And I just want to take a second to say thank you. We're so appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. It's going to help us make great seasons to come. Now, for our free second season, Season of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of a daywalker, a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season 2, and that's October. So we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gentlemen, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn, motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. Scusate, dicevo, vi sto leggendo moltissimo in questi minuti perché non posso interrompere, c'è un dialogo continuo, il ritmo non è eccezionale dell'evento, ma comunque ci sono spesso informazioni, in questo caso importanti, ma non da affrontare in tempo reale su Diablo. A riguardo del progetto Diablo 4 servirebbe un'intera effigie che vorrei fare solo dopo la prima espansione, perché è proprio stato un percorso folle quello di Diablo 4, dall'inizio alle prime patch, non so quanti di voi hanno seguito, insomma, tempo al tempo. Scusate se in quest'ultima parte sono meno attivo, ma sto accumulando cose. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, Carino. I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. We met Saga Anderson and heard a little bit of her side of the story, but everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question.
Thank you for having us here, Jeff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing, and he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now the dark place takes the shape of a nightmare in New York City, and we have used different mediums in our experience, in our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. Potrebbe essere una figata. Di Remedy mi fido, eh? Let's take a look now at the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. Cioè, Remedy può trasformare veramente un'idea di merda come questa in oro. Only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. Lo ha già fatto con Control un po'. We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult bleeding. No! You've got the wrong man! It's my fault! He got out! Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story, just write me out of the story. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming live everywhere. It is our 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Allora, doveva durare 2 ore, eh? È durata 2 ore, ci sta. Però posso dare un po' di feedback finalmente. Mi sono trattenuto fino adesso perché quest'ultima parte è stata un brainstorming continuo per me. Mi fissavo tra schermo e vostra chat perché c'era evidentemente qualcosa di cui discutere. I giochi ok, assolutamente ok. Ma per quanto riguarda la conferenza, per quanto concerne la sua comunicazione, è stata un vero disastro. Davvero un disastro. Ma davvero brutta, perché è mancata consapevolezza di come presentare i videogiochi. È mancata informazione concreta su di essi, nel senso che c'è stata un'enorme lacuna di date, di informazioni
legate a gameplay, ma soprattutto ha perso ritmo. Persino io ho cominciato a concentrarmi più sull'interazione con voi e fra voi che non con quello che era la ciccia. E questa roba a me ha completamente sconvolto, perché non me lo sarei mai aspettato. È quello che ho detto all'inizio della serata. La Gamescom era tremendamente legata al giocare, al far provare, al mettere in mano il pad al giocatore o la tastiera, eccetera, eccetera, eccetera. Sotto questo punto di vista sono completamente deluso e decisamente preoccupato da quello che potrebbe essere il futuro di... Ci sono rimasto abbastanza scottato, ma in realtà quello che contano, i giochi c'erano, e su questo punto di vista io sono assolutamente contento, sono assolutamente soddisfatto. Allora, i titoli c'erano, a livello videoludico non c'è nulla di cui essere davvero delusi, anche perché la Gamescom è un extra, non è un luogo dove fare particolari annunci, raramente ci sono stati annunci importanti alla Gamescom, è una cosa storica, è sempre stato così e non c'è niente di male. Infatti io non mi aspettavo niente. Little Nightmares 3 insieme a qualche indie e a quello che è stato mostrato anche di Alan Wake, appunto, mi ha reso più che soddisfatto. Io sono molto contento dei giochi che hanno mostrato, ma sono abbastanza scottato dal modo in cui l'hanno fatto. Quindi in realtà le discussioni che ho fatto all'inizio dell'evento sono il vero contenuto di stasera per quanto mi riguarda. Per il resto, esclusa la mancanza di gameplay, la mancanza di chiarezza, la mancanza di date, la mancanza di concretezza e la totale, diciamo, mancanza di ritmo, quello che davvero vorrei discutere con voi come debrief è Modern Warfare 3. Perché parlavamo di come Call of Duty 4 sia stato uno dei videogiochi più importanti e influenti della storia del medium. Così come Modern Warfare 2 è comunque uno dei videogiochi che più mi ha divertito di sempre. È veramente uno stupendo lavoro. Un videogioco dall'esperienza cinematica pazzesca, e poi mi ha stuccato, perché Modern Warfare 3 non l'ho neanche mai giocato, quindi il suo remake non lo conosco facendo una, diciamo, comparison con l'originale. Io Modern Warfare 3 non l'ho giocato. Black Ops è un bellissimo Call of Duty, un bellissimo videogioco, forse tra i migliori di sempre come franchise, come del franchise. Il fatto è questo, che quindi Modern Warfare 3 non è un remake di Modern Warfare 3. Perfetto, perché durante la presentazione continuavano a chiedermi: ma tu l'hai giocato il 3 originale? Ma tu l'hai giocato il 3 originale? Ma tu l'hai giocato il 3 originale? Quindi adesso ho capito perché è un reboot. D'accordo, è proprio lì che volevo andare a parare. Sono troppo contento che sia un reboot, perché io stavo dicendo, mi sembra molto strano, io vi giuro, stavo per dire questo, mi sembra molto strano che Modern Warfare 3 fosse come hanno presentato questo gioco. Esatto, è Modern Warfare terzo, sì, esatto. Perché quello che mi ha lasciato molto perplesso, quello che mi ha molto colpito di questa presentazione è, da una parte, che ovviamente la chat è diventata subito molto animalesca contro il progetto dicendo che palle, peggio di FIFA, sta merda, non fanno altro. Un paio di commenti mi hanno stordito in negativo, perché dicevano basta, questi spara tutto di guerra, come se non ci fosse altro. Ma in realtà non siamo nel 2007, non siamo nel 2009, non siamo nel 2011. Noi ci troviamo in un ambiente in cui questo genere è pochissimo, in realtà ce ne sono veramente pochi, cioè non siamo più in quell'epoca storica, ragazzi, quindi non c'è questa diciamo, abbondanza di sparatutto, di guerra moderna o comunque di guerra in generale, anzi. No, certo che non era un remake vero e proprio, una remastered, ho fatto la stella di Rosetta di sta roba anni fa. Nonostante una presentazione grafica incredibile, che stavo per premiare e voglio premiare, perché animazioni, scenografia, era tutto pazzesco. Anche soltanto il motion capture è tra i migliori che abbiamo mai visto in vita mia. Cioè i ragazzi, i soldati che arrivavano con il paracadute erano completamente veri, e a me questa cosa mi ha colpito tremendamente. Ma non si è minimamente giocato. Cioè non c'era praticamente gameplay, ed è lecito, assolutamente sacro, che in Modern Warfare come stile cinematico per la massa
ci siano molti momenti nei quali si lavora principalmente di estetica, di atmosfera, di scenografie animate. Sono film interattivi, ma lo sono sempre stati con un'enorme, potentissima componente videoludica, molto impegnata, molto centrale. Quello che effettivamente qua invece si è visto era tanta scena come è sempre stato, ma si è sparato 4 colpi, tra l'altro senza neanche davvero un'interazione interessante. Cioè Call of Duty 4, ma anche Modern Warfare 2, per questo dicevo Modern Warfare 3 mi sembra strano fosse così l'originale, perché comunque sono sicuro che giocando Modern Warfare 3 originale io giocherei molto più di così. Le sequenze cinematiche, la slitta, le mine, tutto quello che accadeva in Modern Warfare 2 era una sequenza, non ogni tanto si spara. Probabilmente questa era una missione introduttiva che è stata utilizzata per costruire anche un mood e si giocherà molto di più così. No, non è vero che COD è sempre stato così. Il cacchio. Non è vero. Ne ho giocati 4, forse 5. Sì, perché ho fatto anche Black Ops 2. Ho giocato 5 Call of Duty. Non esiste. Non è vero che sono sempre stati così. Sono sempre stati molto cinematici, sono sempre stati molto guidati, sono sempre stati pieni di cutscene interattive con poca componente di gameplay, ma poi c'erano grosse parti arcade, grossi momenti in cui non c'era altro che te che giocavi e molta meccanica di gioco, la perforazione dei poteri con i jackal, insomma c'era tanto da fare. Io qui non conosco i reboot di Modern Warfare, ok? Questa è una mia lacuna che ovviamente in questo periodo storico della mia vita non ho potuto colmare e infatti non vedo l'ora di poter fare un po' di step forward della mia esistenza per poter coprire meglio il mercato. Ma veramente è strano. Esatto, sì. Potrebbe anche essere l'inizio della missione per poi andare avanti. Però comunque mi ha colpito in maniera eccentrica, ok? Questo ci tenevo molto a dirlo. Per il resto la conferenza è stata molto deludente. Dal punto di vista scenico, organizzativo, al di là del meme del tizio che andrebbe preso a sberla in faccia. Però, vabbè. Esatto, Little Nightmares 3 è invece molto più interessante. Perché Little Nightmares 3 è qualcosa che avevano promesso che non avrebbero fatto. Little Nightmares 3 nasce dopo dichiarazioni che avevano affermato il fatto che il progetto fosse completamente finito e che se mai qualcuno avesse voluto fare un sequel non sarebbero stati loro, avrebbero preferito vendere l'IP. Non so se lo sta facendo il team originale, è sempre Supermassive, dovrebbero essere loro che io ricordi. Ah, non sono loro. Ah, Tarsier Studios. Perché ricordavo Supermassive Games. Ah, perfetto, non sono loro. E allora... Ah, oddio! È vero, ora ho capito perché mi ricordavo Supermassive e l'ho trovato familiare, ma che rincoglionito, Madonna Santa, non vedo l'ora di potermi liberare da questo periodo della mia vita e tornare a essere concentrato su questi dati importanti quando si fa questo lavoro. È vero, Supermassive sono i ragazzi di Devil in Me, della Dark Pictures Anthology, House of Ashes. Aia! E ci fidiamo? Non mi getterei nella mischia della gioia. Da quando è stato ributtato nel 2019 non è più così arcade Call of Duty, è meno arcade. Questo lo sapevo perché abbiamo visto alcune presentazioni anni fa che hanno cercato di renderlo più, diciamo, Gran Turismo, fake simulation, però rimane il fatto che è comunque arcade, ok? Call of Duty è arcade, ha l'animo arcade. Però sì, spero anch'io in loro, perché a livello estetico, a parte il design dei personaggi, c'è da dire che comunque abbiamo avuto, almeno ho avuto una sensazione di casa, cioè mi è sembrato che fossero loro, d'accordo? Quindi speriamo che facciano un buon lavoro. Ora, io avevo intenzione molto sincera e molto presa di fare una partita Enter the Gungeon, ma mi è arrivato messaggio del fatto che si sta allagando il bagno. Quindi potrei forse dover andare a fare le mansioni di casa.
quindi potrebbe essere un momento nel quale non si entra nel dungeon, ma si entra nell'ostura lavandini con tutta la faccia. Allora, facciamo una cosa, round 2, è un piacere avervi qui. E pure Saido, tutti insieme. Allora bisogna fare la partita Enter the Gungeon, d'accordo, speriamo che Ponga si appresti a imparare l'arte del nuoto. Allora ragazzi, se mi è piaciuta, non so se sono in chat anche Francesco e Marco, sono contento dei giochi, ma è una delle più brutte conferenze che abbia mai visto negli ultimi 10 anni. Perché non so cosa ne pensate voi, ma mi sembra di essere tornati nella early 7th gen, in cui chi fa uno show non ha idea di come parlare di videogiochi. Cioè, zero dati, zero gameplay, zero ritmo, zero concretezza. Che cosa hanno fatto? Dei giochi sono molto contento, perché alla fine è la Gamescom e non è piaciuta a nessuno. Ok. No, ma perché, ragazzi, perché fondamentalmente... ok, sì, ma perché quello che è successo qui è che la Gamescom non è mai stata una fiera dai grandi annunci, ma è sempre stata molto onesta nel gameplay, molto piena di prove, perlomeno in loco, lato stampa incredibile. E a questo punto la lascerei qua, nel senso che sicuramente adesso, quando nel 4.0 avremo anche il just chatting, potremo rivedere trailer, analizzare trailer e così via, e mi piacerebbe molto andare a fondo in alcuni di quelli che sono stati presentati oggi, perché comunque c'è da dire che, mi sentite, c'è da dire che un paio sarebbero da vedere. Paradossalmente, salvo cercare di carpirne componenti di gameplay, vi assicuro che ho poco interesse a rivedere quello di Little Nightmares, perché la narrazione di Little Nightmares è molto furbetta, molto costruita sul creare un mistero, ove la soluzione non è poi così, diciamo, deducibile. Quindi vabbè, vediamo. Ma ce ne sono altri di cui mi piacerebbe molto andare in approfondimento, ma potremo farlo in futuro. Diciamo che in questo momento di cambiamento sono contento di come è andata la discussione, l'ora di talk iniziale. Spero che voi siate soddisfatti e che possiate sentirvi orgogliosi di come ci si sta dirigendo verso l'evoluzione, ma non ci siamo ancora arrivati. A domani. Domani Super Futures Game Show. Future Game Show. Come oggi è un evento importante. A presto ragazzi, buonanotte.